லைவ் வந்துருச்சா? லைவ் வந்துச்சுன்னா வீடியோ கேம் ஸ்க்ரீனுக்கு மாற்றிடுவேன். லைவ் வந்துருச்சு. ஓகே, கேமுக்குள்ளே வந்துருச்சு. மக்களே, லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்டை தாருங்கள். நாட் ப்ரோ பிஸியாக இருக்காதா? நான் ஐ திங்க் ஈவெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் கேமை ஒரு வழியாக. எவ்வளோ தெரியுமா மக்களை ஜிபி பிடிச்சிச்சு? அரௌண்டு ஒரு இருங்க பார்க்கலாம். கேம் ஸ்க்ரீன் லாக் ஆகணும், இல்லாட்டி அது கம்யூனிகேஷன். கரெக்டாக 7.2 ஜிபி மக்களே, 7 ஜிபி. ரிசோர்ஸ் பேக்லாம் டவுன்லோட் பண்ணேன்னா அது வரும். நான் டவுன்லோட் பண்ணவே இல்லையே. மேப் இது டவுன்லோட் ஆகவே இல்லையா? டவுன்லோட் ஆகிட்டு வாவுமாரி விளாட்றாங்களா? அதான் சொன்னேன். நான் வந்து ஈவெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். இன்னும் ஒரு சீசன் யூஸ் பண்ணால் இந்த இது கிடச்சிடும். எனக்கு இந்த சீசனில் இந்த ஸ்கேட் போர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த காஸ்டியூமும் மெயினாக இந்த காஸ்டியூம். அடுத்த சீசனில் தான் ஸ்கேட் போர்ட் நல்லா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பண்ணேன். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன் மக்களே. நிறையா மிஷின் இதெல்லாம் முடிக்கல. ஏகப்பட்ட மிஷின் பெண்டிங்கில் இருக்குது பாருங்க. 100 ஆர்பி போனதோட சரி. முடிக்கவும் நான் ட்ரை பண்ணல. இவ்வளோ நேரமா ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓ, நிறைய ஐட்டம், புது ஐட்டம். ஃப்ரேம் கிடைக்குதா?
ஏய் ஏன்டா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னடா இது என்னடா இவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன் இன்னைக்கு ஒரு half an hour லேட் மக்களே 1 மணிக்கு வர வேண்டியது ஒரு அரை மணி நேரம் லேட் ஆகுது. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. Defend the mark. First point for the red team. Defend the mark. P90 rate of casting இதெல்லாம் நானே எடுத்துருவேன்டா என்னடா சும்மா அதை வச்சு எடுத்துட்டு இருக்க Watch out. ஏய் எதுக்கு தோட்டான் Watch out. எஸ்டீம்ல வச்சிருக்கேனா Killing spree for the blue team. cover பண்ணுங்கடா Defend the mark. ஏய் மூணு பேர் டிஃபரண்ட் ஆங்கிள்ல மூணு பேர் Defend the mark. Defend the mark. சாடச்சை பாக்கல மாத்ர நமக்கு The red team is in the lead. Reloading. Free fire Cover me. ஏய் சமடி எச்பி கம்மியா எனக்கு எவ்வளோ எச்பி இருக்கான்னு தெரியல ஸ்லோ ஆயிடும் Watch out. Reloading. பயணம் பண்ணோனே அந்த ஏரியாஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்களா இழுக்கம் இதுதான் வளமடி அந்த பயணம் ஏரியாஸில் கொஞ்சம் மாற்றணும் போக மாட்டேங்கிறான்பா ஜெயிரோல ஆன் பண்ணிட்டேன் சென்சிவிட்டி ஜெயிரோ
careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Expire! Cover me! Down! Reloading! Hey, lead எடுத்துக்கிட்டா விட்டுறாதடா. ஓ, இது நேரி எவன்டா வந்த நேரி? Half of the match is over, and the red team is in the lead. No mercy! Red team victory! ராமட்டு தான் விளாண்ட மாதிரி இருக்கு. நானே ஒன்று தான் விளாண்டுருக்கேன். கில்லை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கூட இந்த 2 பேர். மோகித் பாய் காலேஜ் இல்லையா இன்னைக்கு? யோ வாயா உள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிடும். ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் தான் அடி வாங்குவோம், இதெல்லாம் அடி வாங்குவோம். எப்போதுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அல்ட்ராவில் வைக்கணும். அல்ட்ராவில் வச்சா தான் ஸ்பீடாக இருக்கும். அப்டேட் பண்ணுறியா என்ன? ஓ, அப்டேட் பண்ணல. அப்டேட் பண்ணலை. என்னடா என்னமோ புதுசாக கொடுத்துருக்கீங்க. வீக்லி அரைவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிஷின் மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மக்களே. ஆட்டோமேட்ச் ஆண்டில் இருக்கா? நம்ம ஆட்டோமேட்ச் ஆண்டில் இருக்கா? அக்கலே இல்லை, நான் லைவில் பார்க்குறேன். அதுக்குள்ளே இங்கே லோட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆண்டில் தான் இருக்குது. I made the top 3 just now. This is a simulation game set in a virtual world. I got 5 eliminations just now. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. இந்த ப்ராட்காஸ்ட் நல்ல விஷயம் தான் அது. இருந்தாலும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அன்றைக்கி அந்த இது எடுத்துட்டாங்களா? இது முடிச்சா? அது ஃப்ரீ BGMI ஸ்கின் ஆர்டர் நான் கேஎஃப்சிலையா? ரைட், லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் கொடுங்க. ஆளில் போட்டு பாருங்க மக்களே. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் நம்மளை இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன், அதாவது நம்ம லைவை பார்க்கணும், நோட்டிஃபிகேஷன் ஆடிட் பண்ணக்கூடாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐகான் காட்டும். அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆன்லைன் ஆப்ஷன் காட்டும். அதை போட்டு வச்சுக்கோங்க. போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் எப்போ லைவ் வந்தாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் என்று வந்து விடும்.
இப்போது நம்ம BGMI அது அப்டேட் நேம் பாருங்க 3.3யா Help! Form up on me. இங்கேயும் வந்து உட்காந்துட்டேன் Help! Mark the location. வா எவன் எங்கே இருக்கானே தெரியல இது பழக டைமாக இருக்கும் ஈவெண்ட்டை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் ஈவெண்ட்டுக்கு தான் மறுபடியும் செல்ல வேண்டும் Help! என்ன அடிச்சாங்க ஏய் நீ நம்பி தானே நான் வந்தேன் ஓகே நீ செத்து போயிட்ட Please recall me. ரீகால் பண்ணுமா ஒரு ரீகால் வேறு இருக்கா Help! ஐயோ பேராஷூட் ஓப்பன் ஆகல Please recall me. Help! Help! தெரியாதனமா கீழே வந்துட்டேன் பேக்கு ஓப்பன் ஆகல ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகல Thank you. Please recall me. Watch out. Awesome.
முடிஞ்சா டபுள் ரீகால் நம்ம டீம்மேட் எல்லாமே செத்துட்டோம். ஓகே புரிஞ்சிச்சு. செகண்ட் ரீகாலையும் நம்ம கத்திசாதமாக பயன்படுத்தணும்னா இன்னொரு ரீகால் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன கான்செப்ட்னு டீம்மேட் இருந்தாங்கன்னா நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். டீம்மேட்லேயே டீம்மேட் இல்லாமல் தனியாக விளாடவும் கிடைக்கும். டீம் இல்லாமல் விளையாடுறது கஷ்டம். கோஆர்டினேஷன் இருக்காது. விளையாடலாம், எனக்கு பிடிக்கல டீம்மேட் இல்லாமல் விளையாடுறதுக்கு. தனியாக விளையாடுறதா ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் விளையாண்டு போயிடலாம். பெட்டர். வேறு வழி இல்லை மக்களே, எனக்கு வேறு வழி தெரியல. தனியாக விளையாட பிஜிஎம்ஐ கடுப்பாக இருக்குது. பிஜிஎம்ஐலாம் தனியாக விளையாடுறதுக்கு விளையாடாமே இருக்கலாம். பிஜிஎம்ஐ ஒரு கேமில் வந்து ஸ்பன் பண்ணலாம் டீம்மேட் இருந்தாங்கன்னா. I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable. Not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. ஓகே, நம்ம இங்கே இதை பண்ண வேணாம். நம்ம வந்து இதை நான் அப்படியே விட்டு நம்ம இங்கிட்டு போவோம். ஐஸ் இல்லை, டெய்லி குவிஸ் இருக்குது, புக் அடிக்கணும், இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கிட்ட வந்துடும். இப்போ நமக்கு தேவை டெய்லி குவிஸ். எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அங்கே போவோம். என்ன குவிஸு? சேலஞ்சா? அடப்பாவீங்களா, இதான் பண்ண சொல்கிறீங்களேடா.
போட்டு பொழகிறானுங்க. நெருப்பு ட்ரெயின் வந்தாலே வாட்டர் பவர் வேணும். இவனால தான் இவனுங்களுக்கு ஹெச்பி போலையா சீக்கிரம். Very good for teaser that's it. இதை வந்து இப்போதைக்கு கேன்சல் பண்ணி வைப்போம். ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த பக்கத்தில் இருக்க இடத்துக்கு போயிடுவோம். தண்ணியில் ஓடிய போயாச்சு. நைஸு. அந்த போட்டு போகணும். நானே டெய்லி பிச் பண்ணாண்டா. Lightning flash. Judgment. லோட் ஆயிருக்கு. Cut to the chase. Lights out. Lightning flash. Don't. Many happy returns. You can't run. Board drop idea no launch பண்ணல.
தேவைப்படக்கூடியது தான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். இங்கே இந்த பொட்டி இருக்குது மக்களே. இது எங்கே இருக்குது? இந்த போட்டு தான் போகுது. ஓ, அங்கே இருக்கு. அவனை சமாளிக்கணுமே. தண்ணிக்கார விட்டு வரைய விட்டு அடிச்சிடும். தண்ணிக்கோ. What a nuisance. Incoming. Hey! Yeah! Don't blink. ஈஸியாக சமாளிச்சாச்சு. ரீஸ்டார் ஐட்டமா அது? ஏன் தானே இங்கே இருந்துச்சு. தேடிக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறேன். ஓ, ஈவெண்ட் வேறு போகணும். அதுக்கு தான் வந்தேனே இப்போ நான். ஓ, அங்கே ஒரு குவிஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சா? டெய்லி குவிஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நேராக ஈவெண்ட் மேப் போயிட வேண்டியதான். அங்கே ஒரு 2000 ப்ரீமோவோ எவ்வளோ கிடைக்கும். நாங்களே அதை ஃபுல்லாக ஆட்டி எடுத்துடணும். You give, you receive. அடுத்த இடம் டெய்லி டாஸ்க் எங்கே இருக்கிறது? இங்கே இருக்கிறது. அங்கே அந்த குஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? இடம் குஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று காட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேனோ. இவன் பேர் என்ன? ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவானே. குக்கிங் பாட். Hi bro. இது மேலே ஏறி கிடைக்காது. பாபரா தூக்கிட்டு வரேன். ஆம்பர் பாபராங்கிறேன். ஆம்பர் 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 ஆம்பர். Leave it to me.
another target tracked down by Outrider Amber. இது மேலே போகிறதுக்கு வழி இங்கிட்டு இருக்கா? மேலே ஏறுது இல்லையே, மேலே இல்லையே. ஸோ அந்த மலை ஏறணுமா? தப்பான மலை ஏறிட்டு ஓகே, மேலே ஏறி தான் ஆகணும்னா ஏறி தான் ஆகணும். விண்டு இல்லையா என்ன? விண்டு எது இருக்குமே? Where are you from? நான் எங்கே இருக்கேன்னு கேட்குறீங்களா? வேர் ஆர் யூனா நான் திருச்சி, ஊரை கேட்டிங்கன்னா திருச்சி. என் திருச்சி பையன் ப்ரோ, திருச்சி. ஸ்டாமினா வேற இல்லைடா, டெய்லி ஸ்டாமினா இல்லைடா, செத்துருண்டா என் கேரக்டரு. ஏடா விளையாடுறீங்களா? கண்டிப்பாக சுற்றுறோம், அவுட்டியானா கண்டிப்பாக சுற்றுறோம். ஓ இது வழியாக வந்தோம்னா பக்கம் தானா? இதை முதலே பண்ணிக்கலாமா? அந்த டெலிபோர்ட் ரொம்ப கீழே இருக்கும்னு நினச்சிட்டேன். இந்த பூவை பறிக்கணுமா கூட எனக்கு? வந்துடுறேன். எங்கிட்டு போணுச்சு? Time for afternoon tea. Over here. இங்கே தான் இருக்கியா? உன்னைய விட மாட்டேன்.
போய் தொலைங்க. ஃபுட்பால் வரீங்களா? ஃபுட்பால் இல்லை ப்ரோ, கேம் இல்லை ப்ரோ. நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஏற்றணும், மெமரி பத்தாமல் அப்டேட் வந்துச்சா, அதனால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன். நீ இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நாளைக்கு வேணால் விளாட்லாம் ப்ரோ, டுமாரோ விளாட்லாம். கமெண்ட்டை லைட்டாக பார்த்து தான் மன்னிச்சு கொள்ளுங்கள். குதிக்காதடா, ஒரு இடத்துல நில்லுடா. இது என்னமோ கிடக்குதுடா. இதை ஒன்று கூட்டிகிட்டு வந்தேனே, அதை காணாமே போயிடுச்சு. கஷ்டப்பட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அது எங்கிட்டு போணுச்சுனே தெரியல. இன்னொரு டைம் இங்கிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக மாற்றோம், அப்போ இது பண்ணிக்கலாம். இந்த டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு போயிடும். இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, இதை முடிச்சுட்டு போயிடும். இந்த கேட்ரிக்ஸ் ஆகாது. மிஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த மிஸ் இங்கிட்டு போகிறது, இங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான். சரி, இது இன்னொரு டைம் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா சந்தோஷம். அப்படியே போனோம்னா 15 செகண்ட் இருக்கு. டெலிபோர்ட்ட போயிட்டு அப்படியே இது பண்ணிடலாம். நான் வச்சுக்கூடா. ஆனால் இதுக்காக மலை ஏற விட்டதுலாம் டொமேட்டோ போச்சு.
கேரக்டர் ஒன்றுமே இல்லை, Judgment. பில்டே பண்ணல. அதான் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ வீக்காக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டெய்லி குவிஸ் கலெக்ட் பண்ணால் இங்கே கீ கிடைக்கும், இதை எடுத்து வைத்து கொள்ளணும். எடுத்து வைத்து கொண்டாச்சு. இப்போ நம்ம போக வேண்டியது புது மேப்புக்கு போகணும். அப்புறம் இது என்னன்னு பார்க்கணும். வாட் இஸ் திஸ்? ஓ ஆமாம், இது ஆரம்பிச்சிச்சுல, நான் இதை பாதியில் விட்டுட்டு ஓடியான்ட்டேன். பிஜிஎம்ஐ ப்ளே பண்ணுவீங்களா? பண்ணுவேன், ஸ்குவாட் இல்லை, அதனால போகலை. இவ்வளோ நேரம் அதான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன், ஒரு 1/4 மணி நேரம் விளாண்டுருப்பேன். கடுப்பாயிடுச்சு. 1/4 மணி நேரம், ஆமாம் 1/4 மணி நேரம். ஒரு 1:30க்கு வந்தேன். 1:30க்கு வந்துட்டு ஆமாம் ஒரு 20 நிமிஷம் ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். ஸ்குவாட் இல்லாமல் ப்ளே பண்ண கடுப்பாயிடுச்சு. ஸ்குவாட் இல்லாமல் விளாட்றதா நான் இங்கிட்டு விளாண்டுருவேனே, அதனால தான் இங்கிட்டு ஓடியான்ட்டேன். ப்ரீமோஸ் தர ஏதாவது குவிஸ்ட்டு பாக்கி வச்சுருக்கேண்ணா. இந்த இதில் 20 ப்ரீமோஸ் இருக்குது. ஆனால் அது எப்போனா முடிச்சிக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் ஒரு 30 ப்ரீமோஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு 60 ப்ரீமோஸ் இருக்குது. இதில் ஒரு 60 இருக்குது. இதில் ஒரு 30 இருக்குது, 40 இருக்குது, 60 இருக்குது, 50 ப்ரீமோஸ் வரைக்கும் இருக்குது. நிறைய பாக்கி வச்சுருக்கேன். புரியுதா? ப்ளே பண்ணுவீங்களா? வந்தீங்களா ப்ளே பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஐடி வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க எடுத்துக்கோங்க. ஏன் கூட ப்ளே பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறீங்களா? ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ, தப்பு இல்லை ப்ரோ. நான் யாருமே இல்லைன்னா Ad Astra Abyssos. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா என்ன பேரில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். Ad Astra Abyssos. BGMI மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விடுவோமா? எவ்வளோ ப்ரீமோஸ் தராங்க? ப்ரீமோஸ்ன்னு போட்டிருக்கானு எவ்வளோன்னு சொல்லலையே. என்ன மெசேஜ் ஹைட் ஆயிடுச்சு? ஓ, நீங்கள் ஐடி போட்டிங்களா என்ன? Gaiman வந்துருச்சு. You're finally awake. I'm almost worried sick.
What No happened? idea. Paimon just woke up and then we were here. Ugh, Paimon's head is all dizzy. The scenery here looks different too. Oh, what should we do, Traveler? Please don't tell Paimon someone abducted us and brought us to some strange place that we could never leave. You're right. Better to think of this as... Thank goodness you're still here. If Paimon woke up alone, she probably would be trembling in a tree hollow. நான் கமெண்ட் போட்டீங்க delete ஆயிடுச்சு நான் மெயினை கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வந்தாலும் காணாமே Let's follow this path for now. We might be able to meet someone and figure out what this place is all about. teleport ஆனாயிடுச்சா ஆமா teleport ஆனதா இருக்கு எங்க போணும் இப்ப different Traveler, did those plants by the road look weird to you? It almost looked like they were made of paper. And those two frogs over there? Yeah, they look like pieces of origami. Origami. Paper, Japanese culture. Oh, by the shade of a lotus leaf stream, don't tell me you forgot how to jump. I didn't forget, Firecracker. I'm just not sure if what I remember is correct. Next thing you know, you'll have forgotten how to sing, much less notate a score. You still remember why we call you Stream, don't you? Yeah, because I've got a great singing voice. Although these days, name seems more ironic than anything. Not just a great voice, one that evokes the gentleness of early morning dewdrops flowing into a spring. So cheer up and make the jump over. If you're still unsure, just use that roll of magic thread. I won't laugh, I promise. Now, don't tell me you've forgotten how to use that as well. I haven't forgotten everything, Firecracker. Your name, for instance. It's kind of hard to forget that you're named after your fiery temper. Now do me a favor and pipe down for a second. I'll be right over. You saw that too, right? Paimon's not seeing things, is she? This place is getting more confusing by the second. Anyway, why don't we go after those two frogs? They didn't look evil or anything. Plus, they might be able to help us out. Yeah. Cool. This stuff looks dope. You do paper project. Guess we're not catching up to those frogs. Rabbit. They were so fast. Paimon couldn't even tell where they hopped off to in the end. Excuse me, honored travelers. Did you come from the Cliff of Prophecy, perchance? The chubby paper hamster just talked. Chubby? Who are you calling chubby? She's got a slightly thicker layer of paper on me, that's all. Allow me to introduce myself. My name is Ahmed, and I'm an elder of the Forest of Blessings. I've been waiting here for the hero of prophecy to arrive. Traveler, could you pinch Paimon just to make sure she's not still dreaming? Pinching, you say? Well, I can help with that. Although you'll have to get a little closer. My arms are rather short. That's all right. We just need a minute to collect ourselves.
Okay, let's think things through. We know for sure this isn't the world we're familiar with. The talking paper animals and all the paper trees and plants make that pretty clear. The hero from another world, supported by their companions, shall restore... Dearie me, I completely forgot to introduce you to this world, didn't I? And here I am, getting all excited by the arrival of the hero. You'll have to excuse me. This old brain isn't what it once was. All shell and no nut. Oh well, perhaps my once glossy paper has faded past the point of no return. It's okay, really. You can just tell us all about this world now. Let me think. Where should I even begin? Pretty much forgotten everything that happened in the past. Right. I believe the story circulating along the pulp of this forest goes as follows. A long, long time ago, 3 goddesses created this world and named it Simulanka. The goddess of creation, who presides over matter and magic, created the mountains and rivers and gave us life. Her powers also paved the way for Simulanka to exist in numerous worlds. After the goddess of creation came the goddess of prophecy, with dominion over the stars and the course of fate itself. She induced the sky to spin and the earth to move. Even to this day, her statue still stands tall at the highest point of Constellation Metropole. The final goddess was the goddess of fate, she who reigns over all treasured tales and dearest wishes. She bestowed upon us the fierce and everlasting feelings of love and hate, and showed us the meaning of death and hope. Whoa, they all seem super impressive. Sounds like they really did a lot. Of course. All new residents of Simulanka come to the forest to thank the goddess of creation for founding this world, and travel to Constellation Metropole to witness the divinations of the goddess of prophecy's numerous oracles. After that, they make their way to the end of the world and tell the goddess of fate about their most cherished dreams. Well, at least that's how it used to be. How it used to be? Did something bad happen? Oh, yeah. That has to do with the hero you're waiting for, right? Yes, this old brain of mine may have forgotten many things, but I will never forget the day the evil dragon descended upon our forest. It came down from the skies in an ominous black mist and ravaged our homeland. Its gigantic footprints can still be seen in the kingdom of breezes and bells. We're incredibly fortunate that no one was hurt. Sounds terrifying. The terror doesn't stop there, I'm afraid. Ever since the attack, the Calligraphy Tavern in the forest has been closed. No one knows why, but it's a catastrophe of the highest order for us, forest dwellers. A catastrophe of the highest டேய் order? ரொம்ப பேசுறீங்கடா All because a தூக்கமே tavern வருது எனக்கு closed? If we were talking about Mondstadt here, Paimon might understand, but is it really all that serious? Good goddess of creation above. We'd take even the greatest flood over the closure of the tavern. Wet paper will dry out with time. Fallen trees can be restored. But the Calligraphy Tavern is the only source of the magic tonic that sustains all creatures in the forest. Magic what? Magic tonic. It was gifted to the forest by the goddess of creation herself. A special... Well, our bodies will gradually crumple and become brittle until they eventually disintegrate entirely. Our colors will fade and we'll start to lose our memory. But wait, Grandpa Almond, does that mean you've already... Oh, I'm afraid so. The color has all but completely faded from my paper. To be honest, all I really remember is that I'm
Supposed to wait here for the hero of prophecy. But I've already forgotten who gave me that order to begin with. Then we've got to act fast! How can we help? Oh, brave Pixie. May the goddess of fate reward you and your friend for your kindness. Could it be you're the heroes I've been waiting for all along? Not sure how we know that. Plus, we can't even remember how we got here, so it's not looking too promising. Well, this is turning out to be quite the conundrum for old Almond Brain here. The prophecy never mentioned anything like that. For now, why don't you come with me to the Hut of Blessings? Our forest fairy lives there. Maybe she'll know what to do. Whoa, a forest fairy? Like one that knows magic? Oh, you betcha. She's prophesized to join the hero on their journey. Well, then she sounds like exactly the kind of person we need. Please lead the way, Grandpa Almond. That meadow over there looks pretty strange. That's what the Calligraphy Tavern looks like. Now it's lost all of its color. என்னங்கண்ணா இது இங்கே போவீங்களா Oh, cool. This stuff looks dope. எங்கேயோ போக சொல்லுது அங்கிட்டு போக சொல்லுதா எனக்கு அங்கே கலர்ஃபுல்லாகவே இல்லை நிறைய எவ்வளோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குது யாரோ வந்தீங்க பே பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்க ஆளவே காணா This is the place. If you could just wait a moment, Fairy should be. Traveler! Paimon! Travel Paimon. Paimon knows that voice! It's really you! I'm so happy to see you! Sorry. So Nilu is the forest fairy? Well... Thank you. To be honest, I'm still getting used to it. It's the weirdest thing. I remember I was reading a book at the Grand Bazaar, and then I guess I must have fallen asleep at some point because, well, then I woke up dressed like this. And in my dream, someone spoke to me. They said, "You are the fairy of the Forest of Blessings. Now go, save the forest with your magic." At first, I thought this whole world was just part of the dream, but no matter how hard I tried, I couldn't seem to wake up. I couldn't find anyone I knew from the real world either.
Sounds similar to what happened with us. We also have no idea how we got here. Anyway, sorry for my reaction back there. I got a bit too excited when I saw you two. It's okay, we totally understand. We were looking for a way out too. At least we know we're not alone. Oh, blessed be the goddess of fate above. You're all... Grandpa Almond, thank you so much for bringing my friends here. Of course, leave it to me. Hey-ho, pistachio. Today truly is a blessed day. Wow, Nilu. Looks like you made short work of getting to know the locals. Well, when I arrived here yesterday, Grandpa Almond told me all about the state of this world. Since they think of me as their forest fairy, I just felt like I had to try to help them. Oh, so you mean like using some kind of forest magic to repair the tavern? Unfortunately, I don't know how to use the magic of this world. I've tried using my vision, but it doesn't seem to work here. If the books stored in this hut are anything to go by, this seems to be the place where the goddess of creation first made the townspeople of this forest. She folded the pages of books into small origami animals, gave them life with her magic, and with time, that's how the Forest of Blessings took shape. Maybe one of the books here could teach us how to use magic. I read them all, but only found one reference to magic. The incantation, abracadabra, means to create what I say. This is a world made up of words, where fantastical powers can be wielded by all. Okay, so basically everyone in this world can use magic? That's nice, but still kind of vague. Yeah, from the other books I read, it seems like this goddess really likes to play fast and loose with the details. So, what should we do now? Didn't you say you were going somewhere, Nilu? Oh, yes. I was going to help some of the other residents of the forest. They've been busy making preparations to reopen the tavern, so I thought I could help out. Got it! Guess we should... This whole thing is making me pretty nervous, actually. Since I'm already wearing the costume, though, I might as well try to play the part. And who knows? Maybe I'll find my own magic along the way. At least you're optimistic. Thank you. Wow. செம்ம கலர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. Booms and eyes. ஐயோ எங்கே விட்டுனேன்னு தெரியலையே.
தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏரியா ரொம்ப சின்ன ஏரியாவாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. போக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Look, the forest fairy is here, and she brought her companions. Grandpa, Hello there, everyone. I heard you were working on the piping for the calligraphy tavern. Is there anything we can do to help? Oh, we wouldn't dream of troubling you with our petty problems, my lady. Don't you worry, we have it all under control. Hello, gaming. Hi, bro. You sure about that? Because from where Paimon's floating, the piping is looking pretty chaotic. Yes. We have my careless friend to thank for that. He promised we could leave the pipe connecting to him, and, well, hey, I just wanted to inspect each pipe. This is the network the magic tonic has to flow through. Yeah, and now you've forgotten how to put the thing back together. No, have you been eating too many nuts again? Please don't fight. I know everyone wants the tavern to reopen as soon as possible so that the forest can return to normal. So, why don't you let us help out? Yeah, we're here anyway, so we might as well be helpful. We just... Well, if you're offering... Attention to detail is key. Says the guy who messed up the whole thing in the first place. என்ன பண்ணுங்க? Oh, amazing! You did it! Now the tonic will flow into everyone's cups without getting stuck, right? Oh, gotta say though, Paimon is starting to get pretty curious about this magic tonic. It's not greed, it's curious. Well, if it's really Just be careful. This... Just a sip, promise. Okay, here goes. What was that? Oh, it's sticking to Paimon's tongue. Wait, does that mean what the legend says is true? The goddess of fate used ink to compose her stories on paper, and the goddess of creation used her power to bring those tales to life. No wonder the tavern is so important to the Maybe the fading disorder occurred. Oh. I'm not really sure I can really wrap my head around... what do you mean, can't wrap your head around it? Really? Don't be ridiculous. There's no way you're old enough to have met her. Oh, fine. It was my grandfather, all right? He was the one He said that one day after he finished work, he saw the goddess of creation in her hands. Cut the theatrics, will you? You weren't even there. Wait, so that's it? Paimon thought Oh, so in your... well... Magic. That's enough out of you. All your boasting is confusing our kind fairy. Oh, no, it's all right. I actually... The honor was all... Traveler, Paimon, we should make our way to the next location. Things come to those who wait. Important. Skip பண்ணலாம்.
பா நான் மாதிரி பஸ்ஸில் வச்சுருக்கானுங்க சாமி. Cool. This stuff looks dope. இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இங்கே இருக்கு. மேலே ஏன்னா தனியாக பண்ணிங்களா யாராவது உங்களை படிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை திடீர்னு ரொம்ப கல்ச்சராக பாட்டிங்களடா. நெக்ஸ்ட் எங்கே போனோம்? நான் அப்படி கூட போய்கிட்டு இருக்கேன். நான் அப்படி கூட போய்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே உங்களுக்கு என்ன பஞ்சாயத்து? Oh, Stream! Your rhythm is off again! At this rate, it doesn't even matter if the tavern reopens. The band's not even going to get any gigs! I'm sorry. Hello there. I hope we aren't interrupting your rehearsal. Wait, these are the two frogs we saw on the road a little while ago. Ah, the forest fairy is here! For the love of lotus leaves and dewdrop, Stream, you've really got to put in some effort now. But Oh, don't pressure yourselves on my account. Are you rehearsing for a show? Sure are. You see, our group regularly performs for guests at the tavern. We've been out of work for quite some time, with the closure and all, but after hearing of the fairy's arrival yesterday, we figured we needed to get in performance shape. I understand how you feel. Back at the Grand Bazaar, Zubair Theater's always busy with rehearsals too. The Grand Bazaar? Do people there sing on lotus leaves? Yeah, they do. And it's a really big one. You're the conductor of your group. Ah, then Is there anything we can do to help you, Mr. Oh, no. My problems are mine and mine. It's just... You were our trump card. I know, but... So he is a victim of the fading disorder too? Don't be sad, Mr. Stream. Whenever I've forgotten, they smile and patiently... We just need to help you remember how to sing, right? The Traveler's got a great set... Well, what do you say, Stream? I think it's a... Are you sure? Don't worry about it, Mr. Stream. It'll all be worth it when the tavern reopens and we finally have the chance to hear your... All right, then. Thank you.
Excellent! Perfectly in time. Oh, no good! Your rhythm is off again! Hey. I feel like I'm getting the hang of it again. Goddesses above, this better stick when it comes to the performance. Just do it exactly like how we rehearsed. Thank you, everyone. Thanks to you, my voice is... Glad to hear that. We've got one final stop. Let's go. கேவலமா பண்ணேன் அட கெஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க. Where do you want this stuff delivered to, boss? மறுபடியும் பண்ண முடியுமா? போட்டு ஆன் பண்ணாமல் அப்படியே பயன்படுத்தி அமெரிக்கா போயிட்டு இருக்கேன் ரிப்போர்ட் ஆன் பண்ணாமல் 5 ப்ரீமாஸ் போகுதா இங்கே ஏதோ மிஷின் இருக்கு. Oh, my dear Citrus. Please tell me you're joking. I'm sorry, Grandpa Almond. It's the truth. I was just too excited for the reopening and must have fallen asleep in an awkward position. Grandpa Almond, we're here to help. Oh, hazelnuts on high. Miss Citrus is supposed to add all kinds of delicious fruits to the magic tonic. Her additions are what... I appreciate the kind words, Grandpa Almond, but... my neck. Are you alright? Terrible timing. Getting a good... You give my tail a little twist. That should help free up the movement in my neck. The neck and... Of course, there... அடுத்த டிஷ்ஷா This doesn't seem quite right. This doesn't seem quite right. ரொம்ப ட்ரிக்காக வச்சுருக்கீங்களா? அது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்லை. This doesn't seem quite right.
எவ்வளோலாம் ட்ரிக்காக பஸ்ஸில் இது ஃபுல்லாக பசில்ஸ் தான் மக்களே. So there really is some kind of connection between your neck and tail. Thank you so much, everyone. That's another problem solved. Oh, cool. This stuff looks dope. டெலிபோர்ட் ஆகாதான் என்ன சொல்றது. இந்த இடத்த கலர்ஃபுல்லாக மாற்றணும். ரொம்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குது. அதுக்கு ஏதாவது குடிச்சு வச்சுருப்பாங்க. Well, since we've taken care of most of the tasks, all we need to... But we still don't know how to use the magic of this world. We don't even... You mean the... Maybe... In other words... Well, we are surrounded by talking... You're right, Paimon. We won't know any... This is how you do it, right? Whoa, your origami skills are good. I once saw one of our prop people making something similar. Well, how do you feel? No. No? Magic words? But how am I supposed to know what the Oh, good point! You're the forest fairy, Nilu! Nilu, wake up to... I bestow upon you the blessings of the forest and offer you a home in this land. Your name shall be Harisara. May you bloom in this world as beautifully as the flower I love. My name is Harisara. Well, peel my shell and call me a nut. I never... Shell? Nice to meet you, Patty. Hello, Fairy Nilu. I hope you'll grow up happily in this forest. Grow up? Here, Padisara. Come to Grandpa Armin. Well, now that Nilu has mastered the Oh, of course. The moment I used magic... Of course. Look in... Make sure you listen to Grandpa... Oh, Harisara. Listen. Running. Hey, come back here, you! Yep, that's Nilu's creation, all right. She's got so much energy. Anyway, how did you... Well, all I did was say my wishes... This place is... I mean... Or somewhere called the Forest of Blessings, so it kind of makes sense. Well, anyway, Paimon thinks this magic suits you perfectly. When I brought Harisara to life just now, I was able to sense the magic flow, but for some reason, there's a hollowed-out space beneath the tavern where I couldn't sense anything at all. We're back, my lady. That was fast. You were right. Transparent? Already? You've got... That's right! Yeah, it was... Traveler, Paimon, will you... Sure thing! What do we... A setting sun that never sets. A dragon that cannot fly. Where are we supposed to... What? How did you get that so... Logic, huh? Here! Up to it, Monzai! Congratulations! Positions! Yeah! இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்போ தான் மாஸ்டர் அடிக்கிறேன்.
positions. கேரக்டர் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கு. இங்கே தான் இருக்குங்குது. கொஞ்சம் தூரம் வந்தாலும் போயிருக்கு. மேலே போகணுமா? ஓ, இந்த செடி தானா ஆச்சு. That should be everything, right? What should we do now? Let's go back to the Hut of Blessings. மேலே போகணும். Give me just a second. I'm gonna go. Paimon doesn't get it. All the ingredients are super tasty, but somehow the final product turns into ink. Well, anyway, Paimon's not going anywhere. Sorry to keep you waiting. Let's see. According to the book, first you do this, then this, and then it's done. Wow. Magic. இப்போ எங்கே போனேன்? கலர் வந்துருச்சு. Yes, this is it. This is exactly the magic tonic we need. Grandpa Almond, could you take... Of course, as you... I still get nervous at times like this. Thanks, you. Let's go. அங்கே போகணுமா? Forest, may your spring of wondrous magic never run dry. ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ட்ரீம் லேண்டுங்கிறதுக்கு கனவு உலகம் ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. Fairy Nilu is amazing. Wow. It's so pretty. What a beautiful tavern. பேப்பரை வச்சு எவ்வளோ இதாக பண்ணிட்டானுங்க. It matches the scenery of the forest perfectly. I remember now. I remember everything. It was me. I was the one who went to the top of Constellation Metropole and witnessed the goddess's prophecy.
The hero who shall save this world will descend upon the Cliff of Prophecy. So the prophecy... That's why I was... Is the Cliff of Prophecy that place with the huge mural? Because that is where we woke up, but we don't... If not you, then who else? You've already helped the fairy reef. All right. Either way, we're going to keep adventuring, even if it's just to figure out how we can get... Yep, that's exactly right. As expected, the... I'll come with you. It can't hurt to have a magical fairy tag along, right? Heroes and fairies, dragons and new adventure... I would... Once you've arrived at the Astral Garden... Are you leaving? I'm afraid so. There are still other people who need my help. I won't go far, though, and I'll come back. So be a good girl? Got it. That's a good girl, Patty Sarah. I'll head to the station first. That's great. Oh, sounds like someone's ready to order. Oh, well, if you're offering. Paimon will take a glass of Buell fruit tonic. இருக்கு சாதா விஷயம் இருக்கு சாதா விஷயம் சேர்த்து வச்சு 10 பத்தா போட போகிறேன் இனிமேல் விஷயம் வச்சா போடக்கூடாது எந்த விஷயமே இது பண்ணக்கூடாது சரி ஓகே மகளே நான் இதோட லைவை என் பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் வந்து உங்களை நைட்டு சந்திக்கிறேன் சரிங்களா பாய் மகளே ஓகே பாய் என்னடா சீக்கிரமாக லைவ் முடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அதனால தான் நைட் லைவ் பண்ணிடுவோம் 3 மணி நேரம் 9 மணிக்கு வந்தால் 12 மணிக்கு தான் முடியும் அது எப்போதும் போல தான் இருக்கும் விஜய் லைவ் மட்டும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்படி தான் மக்களே இருக்கும் பாய் மக்களே பாய் வீட்டு மேலே நாளைக்கு வந்து BGMI ஆடுவோன்னு பார்ப்போம் என்னென்னு நைட்டு நான் வந்து ஜென்ஷன் இம்பேக்டில் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் பேசியே நமக்கு தூக்கத்தை வர வச்சாங்க இதில் அதனால் இப்போதைக்கு நான் அதை லைவ் ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நைட்டு வர மக்களே ஓகே பாய் மக்களே